Hello, welcome back to my channel. This is Sara with Learn Urdu with Sara. If you're new here, I'm a native Urdu speaker and a professional language teacher. I bring to you videos every single week regarding Urdu grammar, Urdu vocabulary, Urdu phrases and just everyday Urdu. सब कैसे हैं? खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे. So today's topic is how to make doctor's appointment and how to describe your symptoms to your doctor, or if you're a doctor, how to understand the symptoms of your patients in Urdu. A lot of my students are doctors in America or England and they have trouble understanding their patients. So I think this video is really helpful. So what is doctor in Urdu? There are three words. The most common word is just the English word, which is doctor. Doctor. मैं doctor हूँ. The two verbs are tabib and mu'alij. Tabib, mu'alij. These two words are borrowed from Arabic. The patient in Urdu is mariz. Mariz. मैं मरीज हूँ. So first, when you go to the doctor's office, you either have to take an appointment, which is appointment lena. Appointment lena. मुझे appointment लेनी है. I have to take an appointment. मुझे appointment लेनी है. मुझे appointment दे दो. मेरे लिए appointment ले लो. Take an appointment for me. If you're telling somebody else to take appointment for you. If you go to the walk-in clinics, you have to take a slip first. You have to take a token first, which is called पर्ची. पर्ची लेना. मुझे पर्ची लेनी है. मुझे पर्ची दे दो. Then you'll get a पर्ची. मेरा नंबर 27 है. मेरा नंबर 27 है. 27. Now your number is there, you entered into the doctor's office and now you have to explain the symptoms. The doctor will first say, बैठिए, sit down. He will say, आपके साथ क्या मसला है? आपके साथ क्या मसला है? What is the problem with you? Or he will say, आपको क्या मसला है? आपको क्या मसला है? Or how are you feeling? What are you feeling? आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस करना, to feel. आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? How are you feeling? कैसा? How? आप कैसा महसूस? So the interrogative word is coming before the verb conjugation. Now I'm going to discuss symptoms one by one. In the first scenario, you have pain. The pain in Urdu is dard. Dard. Suppose you have a headache. The headache is called sar mein dard. Sar is head, pain is dard. Sar mein dard, pain in the head. डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है. डॉक्टर साहब, to give him respect you're putting sahab there. डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है. I have a pain in my head. You can also say सर दर्द. मुझे सर दर्द हो रहा है. मुझे सर दर्द हो रहा है. So for all the health conditions, you'll say mujhe as I have. Mujhe means I have. It usually means to me, but for all the like abstract ideas, all the health conditions like cough and flu, you use mujhe.
If you have a stomach ache, पेट में दर्द means stomach ache. पेट में दर्द होना is the verb. You'll say, मेरे पेट में दर्द हो रहा है. मेरे पेट में दर्द हो रहा है. मुझे पेट में दर्द हो रहा है. Or you can simply say, पेट में दर्द है. मुझे पेट में दर्द है. I have a pain in my stomach. मेरी कमर में दर्द हो रहा है. कमर is a feminine noun. So मेरी कमर में दर्द हो रहा है. मेरे कान में दर्द हो रहा है. मेरे कान में बहुत शदीद दर्द है. बहुत शदीद means a lot, like extreme. बहुत शदीद दर्द हो रहा है. So you can say हो रहा है or you can just say मेरे कान में दर्द है. That's also fine. If you have a pain in your chest, you'll say सीने में दर्द है. सीने में दर्द है. Though I think for that you have to go to the emergency. The doctor will ask कब से. कब से? Since when? आपको कब से दर्द है? आपको कब से दर्द है? Since when do you have this pain? मेरे घुटने में 3 दिन से दर्द है. मेरे घुटने में 3 दिन से दर्द है. घुटना means knee. घुटने में 3 दिन से दर्द है. Since 3 days. For 3 days there is a pain. मैं गिर गया था. मैं गिर गया था. Or if you're female, मैं गिर गई थी. मैं गिर गई थी. फुटबॉल खेल रहा था तो चोट लग गई. चोट लगना is to have an injury. चोट लगना. फुटबॉल खेल रहा था तो चोट लग गई. Another thing which is very common when you're playing football is you twist your ankle. मेरा टखना मुड़ गया. मेरा टखना मुड़ गया. Or another way to say it is मोच आ गई. मोच आ गई. मुझे मोच, मेरे मोच आ गई. मोच आना is to twist your ankle. मोच आना. मुझे मोच आ गई है. Let's discuss the second symptom which is fever. Fever in Urdu is बुखार. डॉक्टर साहब मुझे बुखार है. I have a fever. मुझे बुखार है. मुझे बहुत तेज़ बुखार है. I have a very high fever. मुझे बहुत तेज़ बुखार है. So the doctor will probably examine you. She'll say, मैं आपको देखूंगी. मुंह खोलिए. Open your mouth. मुंह खोलिए. She'll say, place this thermometer in your mouth. ये thermometer मुंह में रखिए. रखना is to place. रखिए is imperative, like a command, polite command. ये thermometer मुंह में, मुंह in the mouth रखिए. Place it. Keep it. आपका टेम्परेचर ज़्यादा है. आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है. ज़्यादा means high. More. It usually means more, but here it means high. क्या आपको बुखार के अलावा कोई और symptoms हैं? Symptoms is अलामतें. अलामत. Or अलामतें is plural. But symptom is more common. क्या आपको बुखार के अलावा is a postposition other than. के अलावा कोई और symptom है? जी डॉक्टर साहब मुझे खांसी है. I have a cough. मुझे खांसी है. If you have flu, मुझे बहुत नज़ला हो रहा है. मुझे बहुत नज़ला है. नज़ला is flu. The terms you can use or phrases you can use are मैं बहुत बीमार हूँ. I'm ill. मैं बहुत बीमार हूँ. मेरी तबीयत बहुत ख़राब है. मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ. मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ.
میری طبیعت میں بوجھل پن ہے. میں بالکل ٹھیک محسوس نہیں کر رہا ہوں. اور میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں. It's easier. میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں. I'm not well at all. میرا سر بھاری ہو رہا ہے. If you have a headache. میرا سر بھاری ہو رہا ہے. It's heavy. Suppose the third scenario is if you have an injury. چوٹ لگنا اور زخمی ہونا. زخمی ہونا to get injured. چوٹ لگنا is to get injured, to get hurt. چوٹ لگنا, زخمی ہونا. میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے. میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے. پاؤں means leg. میرے ماتھے پر چوٹ لگ گئی ہے. چوٹ لگنا like it's bloody and میری انگلی میں چوٹ لگ گئی ہے. میں سبزیاں کاٹ رہی تھی تو میری انگلی میں چوٹ لگ گئی. انگلی finger. انگلیاں fingers. You can also say میری انگلی کٹ گئی ہے. It's cut. میری انگلی کٹ گئی ہے. Using past tense here. Now let's suppose you're feeling a burn. You're feeling burn in your chest. You'll say میرے سینے میں جلن ہے. جلن is burn or burning feeling. میرے سینے میں جلن ہے. Due to acid reflux probably. Or you can also say میرے پیٹ میں جلن ہے. میرے پیٹ میں جلن ہے. So it will happen if you eat a lot of spicy food or probably because of acid reflux. You're feeling a burning pain in the lower part of your stomach. If you burnt your finger, you can also say میرے ہاتھ میں جلن ہے. I have this burning pain in my hand. میری آنکھوں میں جلن ہے. If your eyes are red and bloodshot. میری آنکھوں میں جلن ہے. جل جانا. جل جانا. میرا ہاتھ جل گیا ہے. You got burned. میرا ہاتھ جل گیا ہے. میرا پاؤں جل گیا ہے. If you have pain and swelling and redness and heat, you'll say سوزش. سوزش. Like it's a swelling. میرے ہاتھ میں سوزش ہے. Another word for swelling is سوجن. مجھے سوجن ہو رہی ہے. I have a swelling. میرے پیٹ میں سوجن ہو رہی ہے. میرے ہاتھ میں سوجن ہو رہی ہے. میرے پاؤں میں سوجن ہو رہی ہے. The doctor will say کہاں ہے؟ دکھائیے. کہاں ہے؟ Where it is? دکھائیے. Show me. دکھائیے. If there's like a swelling in your hand, he will say آستین اوپر کرو. آستین اوپر کرو. آستین's are cuff. آستین اوپر کرو. If the person is tired, he will say میں بہت تھکا ہوا ہوں. میں آج کل ہر وقت تھکا ہوا رہتا ہوں. مجھے آج کل ہر وقت تھکن ہوتی رہتی ہے. It has been happening for quite a while. If you're feeling dizzy, we'll say میرا سر گھوم رہا ہے. It's rotating, or گھومنا is to kind of rotate or revolve. But here it means like I'm being dizzy. میرا سر گھوم رہا ہے. بے ہوشی جیسی حالت ہے. I am fainting. اور بے ہوشی کی کیفیت ہے. بے ہوش means faint. بے ہوشی کی کیفیت ہے. If you're feeling nauseous, مجھے بہت متلی ہو رہی ہے. متلی ہونا is to feel nausea. مجھے بہت متلی ہو رہی ہے. If you're vomiting for quite a few days, you'll say مجھے الٹیاں آ رہی ہیں. مجھے الٹیاں آ رہی ہیں.
ڈاکٹر صاحب مجھے بہت دنوں سے الٹیاں آ رہی ہیں اور الٹیاں ہو رہی ہیں، بہت دنوں سے الٹیاں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر will ask you how many times in a day. دن میں کتنی بار، دن میں کتنی بار، دن میں کتنی بار تمہیں الٹیاں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر ایک بار ہو رہی ہے، دن میں ایک بار، دن میں دو بار، دن میں تین بار. بار means times, 2 times, 1 time. If you cannot breathe, although you'll go to the emergency situation, اسے مجھے سانس نہیں آ رہی ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی ہے. If you cannot see, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. I cannot see anything. The blood is خون. میرا خون نکل رہا ہے، میرا خون نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے. It's coming out. نکلنا is coming out. میرے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، میرے پاؤں سے خون نکل رہا ہے. If you were in an accident, you'll say میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میری ٹانگ ٹوٹ گئی. Another way you can say it is میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. ہڈی means bone. ہڈی ٹانگ کی ہڈی, the bone of the leg. میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. It is broken. میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. The other situation is maybe you're feeling a lot of anxiety, you cannot sleep, you cannot eat, you have a weight gain or something like that. You can say مجھے آج کل نیند نہیں آ رہی ہے. I cannot sleep. مجھے آج کل نیند نہیں آ رہی ہے. نیند is sleep. نہیں آ رہی ہے. Not coming. My sleep is not coming. مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے. I am not feeling hungry. مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے. میرا وزن کم ہو رہا ہے. میرا وزن کم ہو رہا ہے. My weight is decreasing. Or if it's increasing, میرا وزن خود بخود بڑھ رہا ہے. It's increasing by itself. میرا وزن خود بخود بڑھ رہا ہے. If you're feeling stressed, you'll say مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے. مجھے آج کل بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. I'm feeling very stressed nowadays. پریشانی is stressed. Another very simple way of saying it is میں پریشان ہوں. I'm stressed. میرا دل گھبرا رہا ہے. میرا دل گھبرا رہا ہے. I am not feeling well nowadays. I'm feeling very nervous and very stressed and depressed. میری جلد خراب ہو رہی ہے. جلد is skin. My skin is getting bad. میرے بہت دانے نکل رہے ہیں. Although you will go to dermatologist. Suppose your hairs are falling, you'll say میرے بال گر رہے ہیں. میرے بال گر رہے ہیں. So I gave you a lot of terminologies. It's because a lot of my students are doctors and they're asking for these kind of terminologies, and also I'm a physiologist, so I like talking about medical terminologies. I love talking about symptoms. I love talking about diseases. That was my favorite subject in the university. So back to the subject, the doctor will say, should I give you liquid medicine? Should I give you like tablets or injection? She will say, کیا میں انجیکشن لگا دوں؟ کیا انجیکشن لگا دوں؟ Some people don't want to take tablets, so they'll say, give us syrup. مجھے سیرپ دے دیجیے. Give us syrup. Give me syrup. اور مجھے گولیاں دے دیجیے.
The doctor will tell you the procedure. She'll say, ये 2 गोलियां सुबह में खाइए, 2 गोलियां शाम को खाइए, 1 गोली खाने से पहले खाइए और सोने से पहले खाइए और खाने के बाद खाइए. These are all the post positions. खाने के बाद, after the food, after the dinner, सोने से पहले, before sleeping, खाइए. अगर आपको फ़ायदा ना हो तो दोबारा आइएगा, revisit. अगर आपको फ़ायदा ना हो या अगर आपको अफाका ना हो तो दोबारा आइएगा, come again. दोबारा means again, आइएगा means come. अगर आपको फ़ायदा ना हो तो दोबारा आइएगा, 1 हफ्ते बाद आइएगा, come after a week. So I'll go to the pharmacy, you'll give them the prescription and you say दवाई दे दीजिए, give us the medicine. दवाई is medicine. So that is it, guys. I hope now you know all the symptoms and all the procedure of going to the doctor's office, making an appointment, explaining your symptoms, etc. If you learned anything from this video, give me a thumbs up and subscribe for my channel for later videos. Have a really good day and Khuda Hafiz.